Hello student, so we are almost at the end of body fluids unit. So we have seen how the form elements are formed, that is RBCs. So in today's lecture we'll cover about the white blood cells, which are also called as the leukocytes. So we'll see classification of WBCs, which are also called as the leukocytes. Then we'll see platelets, how they are formed, and some pathological variation. So white blood cells, they are also called as the leukocyte, which have nuclei and other organelles, but they do not contain hemoglobin. Now, as we know, there is a hemoglobin in RBCs, and we also know the function of hemoglobin. Now, we know that the major function or the primary function जे आहे आपलं RBCचं ते काय आहे, इज टू ट्रान्सपोर्ट ऑक्सिजन. आता ऑक्सिजन कशामुळे ट्रान्सपोर्ट होत होतं? ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जे आहे ते हिम पोषणवर बाइंड होत होते ऑन hemoglobin, that is a protein, and that's how the oxygen used to get transported into the blood. But in case of WBCs, so as the name indicates, white blood cell, this hemoglobin is absent. So these WBCs, they live only for a few days, whereas RBC किती दिवस राहत होते? 120 days. आता WC मध्ये there are different types of WBC. So त्यातली एक आहे जी lymphocytes. So these lymphocytes, they live for several months or years. During a period of infection, phagocytic WBCs, which are neutrophils and macrophages, live only a few hours. So these neutrophils and macrophages, they go at the site of infection, they fight against the bacteria, that is they carry out phagocytosis, and they die over there. So that is why they live only for few hours. The WBCs, they are classified into two ways. First is granulocytes and second is अग्रॅन्युलोसाइट्स. सो ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये कोणते येतात? न्यूट्रोफिल्स, देन वी हॅव इओझोनोफिल्स and basophils. Whereas in agranulocytes, which are called as the agranuloleukocyte, there are two types, lymphocytes and monocyte. आता ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये काय असतं? In granulocyte, they contain something called as a cytoplasmic granules, which is called vesicles. So they are made visible by staining, whereas agranuloleukocyte, they don't contain any granules. So next part is we'll see, जसे आपण बघितलं होतो RBC कसे फॉर्म होतात ते, बाय प्रोसेस कॉल्ड
erythropoiesis. So the formation of WBC is called leukopoiesis. That is formation of WBCs. आपण RBC मध्ये ऑलरेडी पाहिले होतं that in red bone marrow मध्ये there are some cells which are called pluripotent stem cells. So these stem cells, they are derived from mesenchyme cells. So this pluripotent stem cell, they differentiate into lymphoid stem cells and myeloid stem cell. So lymphoid stem cell जे आहे they will get differentiate into lymphoblast and then they will form lymphocyte. So lymphocytes मध्ये there are again two types, B lymphocytes, then we have T lymphocytes and natural killer cells. In second we have colony forming blastocyte. So colony forming blastocyte, we have a colony forming unit of E, that is E stands for erythrocyte. So that is for RBC formation जे आपण ऑलरेडी पाहिले आहेत. Then this colony forming unit M, that is for platelets formation that we'll see, and colony forming unit for granular macrophages. So in that the myeloblast, they will undergo division to form promyelocyte. This promyelocyte will undergo differentiation to form neutrophil myelocyte, basophil myelocyte, eosinophil myelocyte, which in turns lead to formation of neutrophilic metamyelocytes, basophilic metamyelocytes and eosinophilic metamyelocyte, which in turns final step का आहे formation of mature WBCs, that is neutrophil, basophil, eosinophil and monoblast cells will lead to formations of promonocytes and then the mature monocyte. So this is a process of formation of WBCs. Moving on to our next, control of leukopoiesis. आता we know there is a formation as well as there will be destruction as in case of RBC. So stimulated by colony stimulating factor, substances which are released by macrophages, monocyte community such as that of colony stimulating factor granulocyte or granular macrophages. One stimulus for colony stimulating factor release in increased cell migration into tissue such as wound occur in the bacterial infection. So now imagine a case there is some infection. आता आपल्या बॉडीमधले कुठेतरी स्किन और म्युकसमध्ये काय इन्फेक्शन झालं आहे. सो जे काय आपले WBCs आहे जे सर्क्युलेशनमध्ये आहे ते कुठे येणार, इन्फेक्शन साईडवर, जिकडे काय इन्फेक्शन झालं आहे इन्फेक्शन साईडवर येणार. आता इन्फेक्शन साईडवर आले की सर्क्युलेशनमध्ये जे
जे काय सर्क्युलेशनमध्ये होते WBC, न्यूट्रोफिल, इओझोनोफिल, बेझोफिल जे काय होते ते डिक्रीज होणार. का? कारण जे काय सर्क्युलेशनमध्ये होते ते इन्फेक्शन जिथे कुठे झालं आहे तिकडे गेले आहे. सो दिस colony stimulating factor will send a stimulus and it will increase the production of WBC to maintain the equilibrium. So this is the meaning of control of hemostasis. Whenever there is an increase, they have to send a stimulus to decrease. कुणाला stimulus पाठवणार? To this control stimulating factor, which is the first step in synthesis of this WBCs. Types of WBCs. Once pathogen enter the body, they combat them by phagocytosis or immune responses. So the major function जे आहे WBCचं ते आहे म्हणजे फॅगोसायटोसिस. जिथे कुठे इन्फेक्शन झालं आहे तिकडे ते जातात अँड दे कॅरी आउट, दे फाईट अगेन्स्ट द बॅक्टेरिया. जे काय बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं आहे त्यांच्याबरोबर ते fight. That is they carry out phagocytosis against the bacteria. So granuloleukocytes and monocytes leave the bloodstream to fight against the injury or infection. So granuloleukocyte मध्ये कोण कोण येतात? We have a neutrophil, eosinophil, basophils and basophils आणि मोनोस अँड अग्रॅन्युलरमध्ये monocytes. So whenever there is some infection, they will go at that place and they will fight against the infection. ते त्यांच्याबरोबर भांडणार and they will die over there. So they never return to blood capillary or vessels again. जिकडे कुठे इन्फेक्शन झालं आहे तिकडे ग्रॅन्युलर ल्युकोसाइट जे आहे ते जाणार. दे विल फाईट अगेन्स्ट द बॅक्टेरिया बरोबर भांडण करणार अँड दे विल डाय. सो ते वन्स दे डाय दे विल नेवर रिटर्न टू द ब्लड वेसल्स कॅपिलरी अगेन. वेरेज जे काय लिम्फोसाइट्स आहे लिम्फोसाइट दे कंटिन्युअसली रिसर्क्युलेट होत असतात फ्रॉम ब्लड टू इंटरस्टिशियल स्पेसिस टू लिम्फॅटिक फ्लुइड. सो जे इन्फेक्शनमध्ये जिकडे कुठे इन्फेक्शन झालं आहे दे गो ओवर देअर अँड दे कीप रिसर्क्युलेटिंग, दे डोंट डाय. So first is granulocytes. During their formation, granulopoiesis, they follow a common line of development through myeloblasts to myelocytes before differentiating into three types. So all granulocytes जे आहे they are multi-lobe nuclei in their cytoplasm. So we'll see now आपण जेव्हा each WBC that is neutrophil, basophil जेव्हा डिटेलमध्ये करणार that time you all understand. So you all can just have a look at the each granulocytes. So first बघूया neutrophils. So you all can see the diagram बघू शकता तुम्ही. जेव्हा तुम्ही WBC काउंट्स करणार दॅट इज इंट्रोडक्शन टू हिमोसायटोलॉजी जे आपल्याला आहे प्रॅक्टिकलमध्ये, तेव्हा तुम्ही जेव्हा WBC काउंट करणार तेव्हा तुम्हाला डिफरंट टाईप्स ऑफ WBC जे का आहे ते आयडेंटिफाय करावं लागणार बेस्ड ऑन देअर न्यूक्लियस.
सो जसं काय न्यूक्लियस जे शेप्स आहे लाईक किडनी शेप, मग बायलोब वगैरे आहे, त्याच्यावरून तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकाल. सो न्यूट्रोफिल्स, the granules do not strongly attract either the acid or basic stain. सो जे आपण काय स्टेन वापरतो काउंटिंग करण्यासाठी, सो इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल दे आर नॉट स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड अगेन्स्ट ॲसिड और बेस. सो त्याच्यावरून त्याला नाव आलं आहे न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स बिकॉज दे आर न्यूट्रल. ॲसिडला पण अट्रॅक्ट होत नाही, बेसिकला पण अट्रॅक्ट होत नाही. सेकंड इम्पॉर्टंट जो पॉईंट आहे इज इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय प्रॉमिनंट न्यूक्लियर सेगमेंट into 2 to 5 lobes which are connected by thin strands of chromatin. सो लक्षात ठेवा 2 to 5 lobes. इकडे तुम्हाला प्रॉपरली दिसत असेल देर आर ॲटलिस्ट 2 to 5 lobes आहे न्यूक्लियर सेगमेंटची. नेक्स्ट, protect the body against bacterial invasions and remove dead cells and debris from damaged tissue. सो फंक्शन काय आहे? बॅक्टेरियल इन्व्हेजन, दॅट इज दे फाईट अगेन्स्ट द बॅक्टेरिया आणि जे काय डेड मटेरियल और डेब्रिज जे काय फॅगोसाईटच्या आहे, काय फायबर्स जे काय आहे ते रिमूव्ह करतात. अट्रॅक्टेड इन लार्ज नंबर टू एनी एरिया ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल कॉल किमोटॅक्सिन्स. सो आपण किमोटॅक्सिन जे काय आहे ते नेक्स्ट स्लाइडमध्ये ॲट द एंड बघणार आहोत. सो आतापर्यंत जस्ट लक्षात ठेवा हे जे न्यूट्रोफिल्स आहे दे आर ऑल्सो अट्रॅक्टेड बाय किमोटॅक्सिन्स. हायली मोबिलाइज अँड स्क्वीज थ्रू द capillary wall by dipeptidases. So the dipeptidases, it is processed where it is also called immigration. जे आपण बघणार आहोत इमिग्रेशन. इमिग्रेशन. आता इमिग्रेशनमध्ये काय होतं, कधी बाहेर जेव्हा कुठे टिश्यूमध्ये इन्फेक्शन वगैरे झालं की ज्या ब्लड वेसल्समध्ये सर्क्युलेटिंग जे आहे WBC ते कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल, जे काय ब्लड वेसलचे सेल्स आहे तिकडून ते एंडोथेलियल सेल्सला क्रॉस करून दे रोल अगेन्स्ट द एंडोथेलियल सेल्स अँड दे स्क्वीज टू दिस जिकडे काय जागा असेल थोडासा बिटवीन द ब्लड वेसल सेल तिकडून ते स्क्वीज होतात. सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड dipeptidases in case of RBC and immigration in case of WBC. Once in a tissue species phagocytes the bacteria with lysosome. सो त्यांचं फंक्शन काय आहे? न्यूट्रोफिलचं मेन फंक्शन टू फॅगोसाइट्स. सो फॅगोसाइटोसिस करतात बॅक्टेरियाचे विथ द हेल्प ऑफ लायझोझोम. तर आपल्याला माहिती आहे लायझोझोममध्ये काय असतं, देर आर सम डायजेस्टिव्ह एन्झाईम. सो डायजेस्टिव्ह एन्झाईम ते हेल्प इन द फॅगोसाइटोसिस.
नेक्स्ट इज ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये इज eosinophils. So eosinophils, they stain red orange with acidic dye. न्यूट्रोफिल्समध्ये काय होतं? न्यूट्रोफिल्स they are neither attracted against the acidic or basic dye. So eosinophils, they stain red orange with acidic dye. So they are attracted against the acidic dye. Important point. Second important point काय आहे? Lobes. So eosinophils मध्ये nucleus has 2 lobes which is connected by thick strands of chromatin. So eosinophils चं function काय आहे? They have a specialized role in elimination of parasites like worm. So help in the elimination of worms. So they are equipped with toxic chemical granules that help in killing infecting organism once they bind to it. Local accumulations occur in allergic condition. So the major function of eosinophils is to respond against the allergic condition. So if you all have any allergic condition, म्हणजे ज्यांना कुणाचं कशा ला allergic condition असेल like अस्थमा वगैरे. सो इन दॅट पेशंट ज्यांना कुणाला अस्थमा वगैरे आहे त्यांच्या बॉडीमध्ये दिस व्हाईट ब्लड सेल जे आहे स्पेशली द eosinophils count will increase. So local elimination occur in case of allergic reaction. So they cause tissue inflammation, but they also dampens down the inflammatory process by releasing the chemicals like histamine. So there are two things in this. First is tissue inflammation, that म्हणजे ते टिश्यू इन्फ्लामेशन करतात, and also dampens down the inflammatory process. Now what do you mean by dampens down the inflammatory process? It means it decreases, म्हणजे इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस आहे ते decrease that inflammatory process. For examples, like if you take एक पिन घेतली तुम्ही आणि टोचली कुठेतरी, so it will pain you, right? Your fingers will become red and it will lead to inflammation. So that is because of this eosinophils. And the second is downs the inflammatory process by release of chemicals like histaminase. So this is a enzyme. Histaminase is an enzyme that helps in degradation of histamine. Now जी histamine जे काय आहे that you all have in your subsequent semester. राईट नाव आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की दिस eosinophils आहे, दे हेल्प इन एलर्जी कंडिशन, इम्पॉर्टंट, दिस इज इम्पॉर्टंट, and they carry out tissue inflammation. Third thing is they also decrease inflammatory process
by causing the whenever you poke a finger a pin with your finger, that is whenever you just poke a pin onto any finger, it lead to inflammation, that is reddening of your finger. It is because of inflammation that happens at that particular tissue. So third जे काय आहे ग्रॅन्युलोसाइट्स इज बेझोफिल्स. आता आपण ऑलरेडी पाहिलं आहात दिस न्यूट्रोफिल्समध्ये काय होतं, ते अट्रॅक्ट होत नव्हते कुणाबरोबर, ॲसिडिक डाय बरोबर आणि बेसिक डाय बरोबर. इओझोनोफिल जे होते ते अट्रॅक्ट होत होते टुवर्ड्स द ॲसिडिक डाय. सो आता काय बेझोफिल्स, आता नावावरून कळायला पाहिजे बेझोफिल्स म्हणजे ते स्टेन विथ द बेसिक डाय. So second important comparison points of a granuloleucocyte if question is asked, तर काय असेल, first is this point you have to write, second is nucleus, how many lobes it has. So जेव्हा तुम्ही मायक्रोस्कोप मध्ये पण पाहणार आहोत, this is one important point. Basophils which are closely associated with allergic reaction contain cytoplasmic granules packed with a heparin. आता heparin काय आहे, it is a anticoagulant. आता आपण ऑलरेडी पाहिलं आहेत की coagulation कसं होत होतं. लास्ट स्टेप काय होतं, to stop bleeding was coagulation. So heparin is a molecule that stop coagulation, that is it acts as anticoagulation, म्हणजे काय coagulation होऊ देत नाही. नेक्स्ट इज हिस्टामिन and inflammatory agent, आत्ताच केला आपण, and other substances that promote inflammation. When an allergen bind to antibody like receptors present on the surface of basophil, they release their granules which cause destruction of allergen that causes its release. Important आहे ना. आता काय होतं, if there is any person, आता कुणाला एलर्जी आहे, फॉर एक्झाम्पल पोलन ग्रेन्स वगैरे असतात, त्यांची कुणाला एलर्जी असेल, आता जो पोलन ग्रेन आहे इज अ एलर्जन, ओके, त्याला तुम्ही लिगेंड पण म्हणू शकता. सो दिस पोलन ग्रेन विल बाइंड ऑन द antibody like bind to antibody like receptor present on the surface of basophil. So antigen antibody reaction. आता एंटीजन कोण आहे इकडे, एलर्जन. एलर्जन, आता एलर्जन म्हणजे काय, अ केमिकल सबस्टन्स that carry out the subsequent reaction. आता पोलन ग्रीनची एलर्जी असली की सो पोलन ग्रीन इकडे लिगेंड आहे, इट विल बाइंड टू इज रिसेप्टर. द रिसेप्टर कुठे आहे, ऑन द बेझोफिल. सो देर विल बी एंटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन्स अँड जे काय ग्रॅन्युलर कंटेंट आहे आतमध्ये बेझोफिलच्या, इट विल कॉज डिस्ट्रॅक्शन्स ऑफ एलर्जन दॅट कॉजेस इट्स रिलीज. सो जे काय कंटेंट होतं, ग्रॅन्युलचे काय कंटेंट होतं ते सराउंडिंगमध्ये येतं, जिकडे काय
आहे बेझोफिल बेझोफिल जे कुठे आहे तिकडे ते कंटेंट बाहेर येणार बिकॉज अँटीजन अँटीबॉडी रिॲक्शन झाला आहे. सो कंटेंट बाहेर आलं की काय होणार? इट विल कॉज इन्फ्लामेशन. सो झालं आपलं ग्रॅन्युलोसाइट झाले. नेक्स्ट इज अग्रॅन्युलोसाइट. अग्रॅन्युलोसाइटमध्ये फर्स्ट आहे मोनोसाइट्स. So the nucleus is usually kidney shape or horseshoe shape nucleus. Some are circulating and some are fixed in the tissue. So once they enter the tissue, they are called macrophages. So there are both type of cell that is fixed and both type of cell produce a chemical substance. So both type of cell produce chemical substance called interleukin 1. So that is both type of cells म्हणजे काय? दिस फिक्स जे आहे ते आणि जे सर्क्युलेट होतात ते पण. सर्क्युलेट होतात त्यांना मोबाईल पण म्हणू शकतो. सो दिस बोथ टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1 which is a chemical substance which act on hypothalamus causing the rise in body temperature which is associated with the microbial infection. So leading to now the interleukin जे आहे that is a chemical substance ते हायपोथॅलामस मध्ये ॲक्ट करणार. ना हायपोथॅलामस ॲक्ट ॲज अ टेम्परेचर रेग्युलेटिंग सेंटर. So it will cause rise in the temperature. The rise in temperature is one indication. The rise in temperature is one indication which is associated with microbial infection. So जेव्हा कधी microbial infection कधी झाला आहे it will automatically lead to that is pyrexia. कधी बॉडीमध्ये आपलं इन्फेक्शन वगैरे झालं की बॉडी टेम्परेचर इन्क्रीज होतो. सो दॅट कंडिशन इज पायरेक्शिया. आपण लोकल लँग्वेजमध्ये फीवर पण म्हणतो त्याला. सो इट इज बिकॉज इंटरल्यूकिन 1 द केमिकल सबस्टन्स जे ॲक्ट करतं आपल्या हायपोथॅलामसमध्ये. इट ऑल्सो स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोब्युलिन्स बाय द liver. This interleukin it also stimulates the production of some globulins by liver and enhance the production of activated T lymphocytes. Next is monocyte macrophage system. So it is also sometimes called as a reticuloendothelial system. It consists of complement of monocytes and macrophages. So some macrophages are circulating, that is mobile, and some are fixed, which are in tissue. So it provides effective defense at the key body location. Monocyte macrophage system. So this actively phagocytic, which are much more powerful and longer lived than smaller neutrophils.
आता आपल्याला माहिती आहे न्यूट्रोफिल जे आहे ते हेल्प इन द फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय, इन्फेक्शन जिकडे कुठे झालं आहे तिकडे जाऊन ते फाईट करतात. बट द्या शेल्फ लाईफ इज ओनली फॉर फ्यू आवर्स. सो जे कुठे फॅगोसाईट करायला जातात, जिकडे कुठे इन्फेक्शन झालं आहे तिकडे ते जातात, ते फाईट अगेन्स्ट बॅक्टेरिया अँड देन ते डाय. ते परत ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये येत नाही. बट हे जे मोनोसाइट्स आहे ते काय करतात, दे गो अगेन्स्ट, ते त्या जागेवर जातात का, बिकॉज दे लिव्ह, ते खूप वेळ जगू शकतात एज कम्पेअर टू दिस न्यूट्रोफिल्स. They synthesize and release an array of biological active chemical called cytokinins, including the interleukin 1, जे आपण ऑलरेडी पाहिले आहोत, द रोल ऑफ interleukin 1. They have a central role linking the non-specific and specific, that is the immune system of body defense, and produce factors important in inflammations and repair. So important point. आता what do you mean by non-specific and specific? Now we know two different types of immunity, that is innate immunity and adaptive immunity. सो आता innate immunity म्हणजे काय, नॉन स्पेसिफिक. म्हणजे काय, ते फाईट अगेन्स्ट एनी टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया. असं काय नाही स्पेसिफिक. हां, इफ देर इज अ बॅक्टेरिया ए, दे विल फाईट अगेन्स्ट दॅट पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया ओनली. They fight against, they are non-specific and specific. Whereas in case of lymphocyte, if you take lymphocyteचं एक्झाम्पल घेतलं आपण, तर they are very specific. म्हणजे काय, जे बी लिम्फोसाइट्स आणि जे टी लिम्फोसाइट्स आहे ते फक्त फाईट करतात स्पेसिफिक बॅक्टेरिया बरोबर. बाकीच्या कुणाबरोबर दे डोंट फाईट, दे डोंट कॅरी आउट फॅगोसायटोसिस मेकॅनिझम. त्यांच्या काय स्पेसिफिक बॅक्टेरिया आहे त्यांच्याबरोबरच ते फाईट करणार. वॉल ऑफ इनडायजेस्टिबल पॉकेट्स ऑफ मटेरियल आयसोलेटिंग देम फ्रॉम सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. सो आता काय होतं, जेव्हा कधी इंजरी झाली आहे, दे डोंट अगेन इन्फेक्ट द एंटायर टिश्यू. आता कुठे इन्फेक्शन झालं असेल, सगळे बॅक्टेरिया एंटायर जे काय आहे एरिया, दे डोंट इन्फेक्ट. जिकडे कुठे इन्फेक्शन झालं आहे तर एंटायर टिश्यूला ते इन्फेक्ट नाही करत. दे गार्ड, म्हणजे काय प्रोटेक्ट करतात, ते गार्ड द जे बाजूला काय जो टिश्यू असतो त्याला ते गार्ड करतात फ्रॉम नॉन इन्फेक्शन बाय इनडायजेस्टिंग द मटेरियल्स इन दॅम. So last agranulocyte leukocyte is, we have two different types of agranulocyte. फर्स्ट वन आपण ऑलरेडी पाहिलं आहे, दॅट इज मोनोसाइट, आणि जी सेकंड आहे ती लिम्फोसाइट. सो लिम्फोसाइट्समध्ये देर आर टू डिफरंट टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स, T lymphocytes
and there is a one more, that is natural killer cells. आता जो लिम्फोसाइट्स होते ते कुठून हाउ दे यूज टू फॉर्म, कुठून तयार होत होते, फ्रॉम lymphoid stem cell. The nucleus over here is stains dark and is round or slightly indented. Although all lymphocytes originate from only one type of stem cell, the final step in their development leads to production of two different types of lymphocytes. ते म्हणजे कोण, T lymphocytes and B lymphocytes. आता B cells जे आहे they play a central role in antibody mediated immunity, and T cells they participate in cell mediated immunity. सो आपण बघितलं की व्हाईट ब्लड सेल्स ज्या कॉल्ड ल्युकोसाइट्स, नंतर क्लासिफाय केलं त्यांना इंटू ग्रॅन्युलोसाइट्स अँड अग्रॅन्युलोसाइट्स. सो ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये किती होते, न्यूट्रोफिल्स, इओझोनोफिल्स अँड बेझोफिल्स. अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये कोण होते, लिम्फोसाइट्स अँड मोनोसाइट्स. बट टोटल ल्युकोसाइट काउंट जो आहे, रिमेंबर दिस नंबर, लक्षात ठेवा, 4000 to 11,000 cubic millimeter. सो डिफरन्शियल ल्युकोसाइट काउंट, न्यूट्रोफिल जे आहे पर्सेंटेज 50 to 70% आहे. So they are around 3,000 to 6,000. So range is 3 to 6,000. Eosinophils 2 to 4%. So the range out of this 4,000, if you consider this range, it comes to eosinophilची percentage आहे ती 2 to 4 आहे, and absolute value is 150 to 450. Basophils are very less amount, that is 0 to 0.5 you can consider to 1%. So it is 0 to 100. Monocytes or granulocytes आहे, first is monocyte 2 to 6%. So value is 200 to 600. Lymphocytes percentage is 20 to 30. So absolute value is 1,500 to 2,700. So these are the normal value. हे जे काय आहे ते नॉर्मल व्हॅल्यू आहे. So in case of any pathological condition, pathological variations in white blood cells, it will leukocytosis. ल्युकोसायटोसिस म्हणजे काय, इन्क्रीज इन नंबर ऑफ WBC अबाव 10,000 पर लिटर. सो आता इन्क्रीज कधी होऊ शकतो, हो काउंट आपण नॉर्मल व्हॅल्यू ऑलरेडी बघितला आहे किती आहे तो. सो नॉर्मल व्हॅल्यू 10,000 पर लिटरपेक्षा जास्त केला, then it is called leukocytosis. So आता का होऊ शकतं, protective response to stress such as invalid microbe, exercise or anesthesia and during surgery. Leukopenia, remember this word, penia cytosis. So leukopenia is what, decrease in low level of white blood cells below 5,000 per liter. So it may be because
never desirable and may be caused by radiation or shock and certain chemotherapical agents. During chemotherapy जे होतं in case of cancer treatment, so in that case radiations वगैरह जे देतात, in that case the WBC जो काउंट आहे तो कमी होऊ शकतो. पॅथॉलॉजिकल व्हेरिएशन्स. सो ल्युकोसायटोसिस म्हणजे काय होतं? इन्क्रीज इन WBC काउंट. ल्युकोपेनिया डिक्रीज इन काउंट. सो नॉर्मल व्हॅल्यू आपण जे होते ऑफ इच डिफरन्शियल काउंट आपण बघितले आहे. सो न्यूट्रोफिल ल्युकोसायटोसिस म्हणजे काय? नॉर्मल व्हॅल्यूपेक्षा जास्त गेले, सो इट इज कॉल्ड सायटोसिस. सो न्यूट्रोफिलिक ल्युकोसायटोसिस इज व्हेन number is increased to more than 6,000. This is the highest value. So if it goes above this, it is called leukocytosis. So neutrophilic leukocytosis above 7,000 per cubic 7,500 microliter per microliters is neutrophilic leukocytosis. Lymphocytosis is when value is above 4,000 per microliter. Monocytosis is when the value is about 800 per microliter. Eosinophilia when the value is greater than 400 per microliter. Subsequently, we have leukopenia, that is decrease in neutrophil count. Then we have a lymphopenia and eosinopenia. So जेव्हा आपण WBC काउंट करणार, that is the estimation of WBC count. So you will be able to see some such kind of structures and you have to identify them based on the nucleus. आणि जे काय डिस्क्रिप्शन मी तुम्हाला सांगितलं आहे, लाईक मोस्ट ऑफ द जे तुम्ही काउंट करणार दे विल बी लाईक न्यूट्रोफिल्स, कारण त्यांची पर्सेंटेज जी आहे ती जास्त आहे. सो अकॉर्डिंगली you all can note down. Next topic is immigration. So WBC leave the bloodstream by process called immigration. So immigration मध्ये काय होतं? फॉर एक्झाम्पल कुठे आता इन्फेक्शन झालं असेल, सो जे सर्क्युलेशनमध्ये जे काय WBC होते ते कुठे जाणार? टिश्यूमध्ये, जिकडे काय इन्फेक्शन झालं आहे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन. सो दिस इज नाव इफ यू टेक न्यूट्रोफिल्स जी बाहेर जाते, सो देर आर सम सेल्स कॉल्ड endothelial cells. So this neutrophils will rule against this endothelial cells, and then they will attach to some particles which are present on this endothelial cells, which are called as adhesions molecule. So after sticking to them, they will squeeze from the blood vessels to the cells. So blood vessels मध्ये जे काय सेल्स आहे त्याच्याहून स्पेस जे काय स्पेसेस आहे तिकडून ते दे विल स्क्वीज. सो ब्लड वेसल्स करून ते बाहेर येणार अँड देन दे विल गो टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन. Next important topic is chemotaxis. So now what is chemotaxis?
सो प्रश्न आला होता ऑन दिस टॉपिक फॉर 2 marks, what is chemotaxis, and for 5 marks. So in presence of microbes and inflammation, cells release different chemicals to attract phagocytes. So the substances that provide stimuli for chemotaxis, they include toxins that are produced by microbes, which are called kinases, which are specialized product of damaged tissue, and some of the colony stimulating factor. Now whenever there is infection, तर इन्फेक्शन कुठेतरी बॉडीमध्ये झालं आहे, सो दिस न्यूट्रोफिल्स, बेझोफिल्स जे कोण आहे, दे विल कम ॲट द साइट ऑफ इन्फेक्शन्स अँड दे विल carry out the phagocytosis, and then they will die. So they need some army force, so they send a stimuli to other cells which are present in the circulation. So they send a stimuli to the other cells which are present in the circulations. So once they receive the stimuli from this phagocytic cells, that is the stimuli substance that provides stimuli for chemotaxis include toxins which are released by microbes. So once they receive the signal, they will come at the site of infection. So this process is called chemotaxis. So the word is divided into two, that is chemo and taxis. Now taxis means what? To transport. Transport काय? Chemical. जेव्हा काय सिग्नल भेटणार त्यांना जे काय WBC आहे सर्क्युलेशनमध्ये, त्यांना एकदा काय सिग्नल पोचलं त्याच्यानंतर केमिकल अँड टॅक्सीस. सो जेव्हा काय त्यांना सिग्नल भेटणार जे सर्क्युलेटिंगमध्ये जे WBC आहे त्यांना, अँड देन ते विल रीच ॲट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. So last topic is formation of platelets. We already covered erythropoiesis, that is formation of RBC, then leukopoiesis, formation of WBC, and the last step is thrombocytes or platelet formation. So these are very small disc, that is 2 to 4 micrometer in diameter, derived from cytoplasm of megakaryocytes in the red bone marrow. So although they have no nucleus, their cytoplasm is packed with granules containing variety of substances that promote clotting, that is blood clotting, which cause hemostasis, that is cessation of bleeding. So the normal platelet count is 2 lakh to 4 lakh. So the process of platelet formation is from pluripotent stem cells to colony forming unit of the platelet formation. So megakaryocytes, they form megakaryocytes, and then from prokaryocytes to megakaryocytes, and then the final step is mature platelets. So mature झाले की they are released into the circulation for their function. So pathological variation of platelets. First is thrombocytopenia, that is decrease in platelet count. Thrombocytosis, that is increase in platelet count.
Then we have a thrombocythemia, which is a persistent and abnormal increase in platelet count. And the last is Glanzmann's thrombocythemia, which is an inherited hemorrhagic disorder or a condition which is caused by structural or functional abnormalities of platelets. It leads to thromboblastenic purpura. However, the platelet count is normal. So it is characterized by normal clotting time, then normal or prolonged bleeding time, but it is a defective in clot retraction. So now what we have already studied about the clot retraction. Clot retraction is what? जेव्हा एकदा काय clotting झालं, the clot is formed. So now next stage, bleeding is already stopped now. Bleeding stopped झालं, wound is already healed now. So we want to remove that cloth. So that is done by squeezing of that serum. So that process is called cloth retraction. So when there is some defect in this cloth retraction process, it leads to Glanzmann's thrombocythemia. Yeah, so with this we are done with the body fluids. Thank you.